Shabliy, how you doing, man? Welcome to San Diego. How's this fight week treating you so far? Everything good, thank you. Everything good. Strictly down to business, I see, man. It's a big time moment for you, of course. How was the preparation for this one? And, just this big time spotlight, how do you feel being in it this week? Это большой момент для меня, действительно большой бой, и я готовился к этому бою с января месяца. Он несколько раз откладывался, но все же этот бой состоится 7 сентября. Это бой моей мечты, бой за чемпионский пояс. Я шел всю жизнь к этому, и я заслуживаю этот пояс. Yes, it's a big fight coming up. It's been delayed a couple of times for different reasons, but finally we are here. It's going to happen finally on September 7th. And for me, that's a big opportunity and it's a big thing because that's what I've been training for all of my life. I wanted to have a championship fight, title and belt, and this is the opportunity for me to get it. And you will see it happening on September 7th. And I saw that you brought Sidney Outlaw with you to Russia this camp. You actually did a ton of training with him. How was this camp? How is it having him around, his presence and his fighting abilities? What did that bring out for you and help you with this camp? Ну, как он помог? Sidney Outlaw, да, как он тебе помог, что-то у него научился, насколько это было хорошо работать. Sidney, my friend, Sidney, good guy, good racer. I think Sidney Jiu-Jitsu #1 American top team guy, and he best guy on the life, my friend. You think that Sidney Outlaw was able to bring out the wrestling, and that's what he was able to bring to the table for you this camp, was his wrestling, right? Yes, I'm wrestling with him. And you're on a massive 9-fight win streak right now, 5-0 in Bellator with a bunch of finishes to your name. You're 31 years old with soon to be 28 pro fights. Do you think that right now you're starting to break into a different kind of stride or level in your career and hitting into your prime? У тебя линия 9 побед, 5 из них в Беллаторе, в общем 28 боев. Ты думаешь, сейчас ты в свой прайм такой заходишь, то есть сейчас на новый уровень выходишь в мире ММА? Yes, I know this different level for me, different level. I deserve this belt. And this is my dream. And obviously, you being who you are and all the wins and all the great things that you've done in the sport, and Usman himself too, undefeated right now, huge, Russian fighter. You guys both have a lot of respect coming from your country. Obviously, a huge fight to the fans here in America, but to the Russian fans back home, what does this fight mean to your country, and what are the stakes like? The perspective from the Russian fans. Как этот будет для России, да? Да, то есть, понимаешь, что для вашей карьеры индивидуально это большое, а именно для фанатов России что это означает? Russian people waiting this fight. This big fight for Russian people. I know, and Russian guy, Russian journalist tell me, call me, send me every day. Thank you. Может, еще больше на английском начинать, потом на русском переключаться, я просто... Hey Alexander, hope all is well. So there's a lot of controversy made about the $1 million prize and if it would be on the line with this fight. Can you just shed some light on what the end situation of that was? I deserve this million, I deserve this belt, but I don't know what thing this guy prefer. I don't know. Now first I wanna win this fight, and we'll think. So you told me back in November that you thought your fight with Patrick should have been for the lightweight championship. How does it feel to finally be fighting for the actual championship and now have it just within arm's grasp? Ты раньше говорил, что бой с Патрики, в принципе, был как потенциальный титул, а сейчас ты уже на самом деле за титул будешь драться, то есть насколько сейчас ты к этому готов? Я же говорю, что я заслужил этот пояс. Действительно, я прошел тяжелый путь. У меня не было проходных соперников. Я начал сразу первый свой бой в Bellator
соперником из топ-10, был 7-й номер Алфи Дэвис. Потом я побил Примуса, нокаутировал, которого никто никогда не нокаутировал, даже Усман. Сейчас он дерется в Гран-при ПФЛ финале. Потом я побил еще одного чемпиона, Патрики Питбуль. 5 раундов, ни один раунд не проиграл. Я считаю, что я давно заслужил этот пояс. Yes, indeed, I feel like I really deserve that belt and the championship title because since I came to Bellator, I didn't have easy opponents. There was nobody, during the camps. The first guy I faced was top 10. Then after that was Brent Primus, who was never knocked out, not even by Usman, and I knocked him out. Then we had a fight with Patricky, and it was a 5-round fight. I haven't lost a single round to him. So, I really think I had great opponents, and the time has come for me to become a champion. Yeah, I would agree. So, in your face-off with Usman yesterday, I saw there were some words exchanged. Can you tell us what you guys said to each other? Вчера, когда мы с Усманом фейсов делали, мы обменялись словами. Можешь сказать, что вы сказали друг другу? Я сказал, посмотрим, чье бой с тенью лучше. I said jokingly, well, we'll see whose shadow boxing is better. Когда у него брали интервью в Абу-Даби перед боем с Усманом, он сказал, что я не борюсь, а занимаюсь каким-то бой с тенью. И эта цитата быстро разлетелась между моими фанатами, моими болельщиками. И мне часто об этом теперь говорят, и я эту фразу сказал. It stems from when we're training before. He saw my training and he said, well, I don't see him preparing for wrestling much. He's just doing some shadow boxing. And basically I told him, well, we'll see how that shadow boxing is going to play out. And that became a thing, and then a lot of journalists, fans picked it up. So basically it became kind of a meme, and that's a moment of reckoning now. So last one for me. After the fighters in the PFL Championship this year are representing Russia, how does it feel to have your country represented so well in the PFL and Bellator? PFL финал сейчас очень много, там половина людей из России представлена. Насколько тебе приятно, что твои земляки настолько сейчас успешно продвигаются в мире ММА и в PFL лиге? Я всех знаю практически, со всеми тренировался, с большинством тренировался. Магомед Умулатов, мы с ним тренируемся, American Top Team. Шамиль Мусаев, который сейчас не будет драться, я с ним тренировался. Гаджира Баданова знаю, давно общаемся. Вот, и Олег Попов, как раз сосед мой, скажем так, по городу, вот он рядом живет со мной. Поэтому я считаю, что благодаря ПФЛ эти ребята смогут состояться в своей профессии, заработать хорошие деньги. И, конечно, здесь большая благодарность организации за то, что они берут столько бойцов из России и дают им шанс реализоваться. Yeah, indeed. I know many of those guys. Magomedov Malatov, I trained with the American Top Team a lot. His opponent, Shamil Musayev, yeah, I've trained with him multiple times. Gadjiro Vadanov, I know pretty well for a number of years, also a great guy. Oleg Popov is my fellow hometown from Russia fella. So I know a lot of them, and I'm thankful for PFL, to PFL for the opportunity to all those great guys. I know it's a great chance for them to make good money. So yeah, that's definitely great to see everybody advancing. Thank you. Hi, Alexander. You briefly touched on this, but in Usman's last fight, Brent Primus was able to go the distance with him. You finished Brent. Does that give you confidence heading into this matchup? У вас у обоих с Усманом были бои с Брентом Примусом, ты более эффективно выглядел при этом. Дает ли тебе уверенность, что у тебя уровень выше, и что подходя к этому бою, ты думаешь, что сравнивая как его выступил с Брентом, у тебя совсем другой уровень? Я считаю, я на голову был выше своей прошлой позиции. Я это доказал, продемонстрировал. И да, конечно, это дает преимущество. Yes, definitely. I think I was level above when it came to my previous opponents, so that definitely gives me some confidence going forward. Thank you. And then, if you keep this fight standing, do you believe you'll knock Usman out? Если думаешь, стойкий бой будет проходить, как ты думаешь, у тебя есть возможность нокаутировать Усмана? У него много небрежности в работе в стойке.
он бьет много ногами, но он очень открыт в своей защите. Вот. И те соперники, которые с ним дрались, у них не было такого бокса уровня страйкинга, как у меня. Yes, I do see some blind spots in his defense when it comes to standing up. He has a lot of great leg kicks that he has, but when it comes to boxing, I don't think he protects himself well enough. Neither he faced an opponent with the level of boxing that I have. Thank you. Hey, what's up, bro? You and Usman have been circling each other, I feel like, for a while, but it just hasn't lined up yet. How excited are you to finally be getting this matchup that I feel like everybody is so excited for? Вы с Усманом уже вокруг друга часто терлись, потенциально могли выйти друг на друга, и вот когда наконец с тобой состоялся, насколько для тебя принципиально, что ваш бой именно с ним состоит сейчас? Принципиально Усман для меня не был тем соперником, с которым бы я хотел подраться. Для меня принципиально было провести бой за пояс. Я считал, что я заслужил этот пояс, опять же повторюсь, и я больше заслуживаю этот пояс, чем он. Поэтому не было принципиальности, кто это будет. Я же прошлый свой поединок говорил о том, когда он нарушил условия допинга, сдачи, там, пробы нарушил. И я говорил о том, что этот пояс должен разыграться между мной и Питбулем, потому что это по-настоящему должно быть заслужено. Вот. Ну, а так, принципиальности в Усмане никакой нету. Кто-то говорит, что это для меня громкий бой из-за того, что это фамилия Нурмагомедов. Для меня в этом бою главное пояс. Чья бы голова не стояла передо мной на кону, для меня главное забрать пояс. I wouldn't say that necessarily for me it's the main part here that it's facing Usman. It's more about the fight for the belt. If that would be another person in front of me, I would be as happy to get there. So for me it's all about getting the title, the championship, the belt. With Usman, we already had an opportunity to face each other before. There was obviously no little controversy previously, and I thought that maybe it should have been between myself and the Pitbull, the fight for the championship, because he had no problems coming to that. But again, right now we are, ended up facing each other. That's fine. And for me, as I said, it's not about Usman, it's about getting the title and belt. And another guy potentially facing the Nurmagomedov camp soon, Arman Tsarukyan, also American top team teammate. Have you picked his brain at all, and have you guys kind of been conversing about how you both can potentially come out on top? Еще один человек, который потенциально может выйти на представителя клана Нурмагомедов, это Арман. Вы с ним вообще обсуждали такую возможность, что, возможно, вы оба выйдете победителем с одним из представителей Нурмагомедова? То, что ты и Арман могут ты победишь Усмана, а он победит Ислама. Ну, мы для этого и тренируемся вместе. Для этого мы и тренируемся вместе, чтобы побеждать. Естественно, мы верим в то, что мы победим. Я верю, что я выиграю. Арман верит, что он выиграет. Это лучшее время для нас. Это возможность всей нашей жизни на сегодняшний день. Yes, definitely. That's why we train together. That's why we, sharpen each other. That's a great opportunity for him and for myself. I think we're both in our prime right now. We're in a good position, and this is a great opportunity. So obviously we need to help each other to come on top. And you guys recently had a face-off in front of the arena you're going to fight in. What did you see when you looked into Usman's eyes? У вас был фейс-офф возле арены. Что ты увидел в глазах Усмана, когда ты взглянул? Я не увидел страха, я не увидел гнева, я увидел уверенность. В принципе, последние 4 мои боя я не видел страха в глазах соперника. Вообще редко, когда видишь страх в глазах соперника, потому что уровень оппозиции серьезный, и я дрался с теми парнями, которые выходят на бой, и терять нечего. Им
Они выходят с желанием победить, а не с желанием отбегать от меня. И вы сами видите поединки, что никто из моих соперников первые раунды не старается отбегать от меня. Все пытаются на меня напасть, прощупать мои слабые стороны. Но я веду себя как холоднокровный охотник, поэтому также я смотрю в глаза им. I wouldn't say that I saw anything specific. I didn't see any fear. Neither I saw, like anything that made me feel uncomfortable. I saw a confident guy, but that happened with my last 4 or 5 opponents. They were all tough. It is just the level we reach. We all cold-blooded, fighters, and it's all about confidence and getting there. What I think happens when they get in cage with me the first round, many of my last opponents, they try to pick me apart and find my weak spots, and then they realize that they're in trouble and things start unraveling. But again, when it comes to face-off, I don't think that anything really can tell that there's any problem brewing. And last one for me, your English has really been improving. You love to show it every time you come out. How exactly are you working on it that it's just coming along so well naturally? Если бы у нас в American Top Team было меньше русских, я бы еще больше говорил бы на английском языке. Вот, всё If we лучше. have less Russian fighters in the American top team, my English would be much better by now. Thank you. Please keep it to one. Thank you. Hey Alexander, I was wondering with the Usman's failed drug test, he recently just served a suspension, but he did an interview where he was saying how it was prescribed by a doctor, so it wasn't exactly like he was intentionally trying to cheat or anything like that. I was wondering your thoughts on the whole situation. I don't think what is injection. Who know what is injection? Nobody. Because I guess he signed something with the commission, so we can't know what the supplement is. Is that what you're saying? То есть ты говоришь, что он подписал с комиссией какие-то документы, которые не оглашены, и поэтому ты говоришь, что не знаем. Yes, I know. I know. I don't know, but who know what is preparat? Like, we don't know what the substance is. Right. So I was just wondering, since you don't know what the substance is, would you have liked to know? And then what are your thoughts on the whole situation? Когда в других организациях находят какой-либо запрещенный препарат, об этом говорят сразу же. Когда нашли у Джона Джонса запрещенные вещества, об этом сказали сразу. Его лишили пояса. Мы не знаем до сих пор, что это за препарат. Даже если есть медицинское назначение, всегда говорят об этом. Чтобы люди знали, чтобы люди доверяли бойцу. Если есть действительно медицинское назначение, скажите об этом. Какой-то препарат. Yes, I believe if it's forbidden substance, usually when it happened like John Johns and other people, they disclose what it was, right, so that people know. And the same, I think, should be done in the other way. Like, yeah, if it wasn't that critical, if it was something prescribed by a doctor, I think it also should be disclosed so people know, hey, it wasn't something, major critical, so it was just that, and then the question is going to be dropped. Thank you. What's up, Shabliy? How you doing, my man? Good. So you're one of the most fashionable fighters on the Bellator roster. You're always dressed to impress. I see you got the Burberry right here. Have you done any shopping while you've been in California this week? Yes. Yesterday I go to the mall. What? Как мол назывался это? Yes. I go to the mall and buy несколько вещей себе приобрел. Мне здесь нравится магазин. Yeah, I like malls around here, so we went out yesterday and I purchased a couple of things for myself. Yeah, it's always good things. Spent a lot of money, right? A lot of money. A lot of money after $1 million. Yeah. I spoke to Brent Primus. I spoke to Patricky Pitbull. They both told me they believe you will defeat Usman. You will be the lightweight champion after this fight. How does it feel to have the support of two fighters that not only you fought, but Usman fought as well? Усман действующий чемпион. Все-таки это были чемпионы, которых уже побеждали. Recording in progress. Когда Патрики выиграл свой пояс, я выложил в Инстаграме историю о том, что я могу побить этого парня. Хотя у меня было тогда 2 боя только было. Я его побил, конечно, спустя определенное количество времени.
Но все равно Усман сейчас действующий чемпион, он на ходу, он молодой, ему 25 лет, и у него одна из самых сильнейших команд, поэтому это серьезная позиция, нельзя это не учитывать как факт. Yes, it's good to hear that, but also we need to remember that Usman is the active champion right now. I remember when Patricky won his title, I wrote that I'm going to definitely beat you one day. And then it was back then I had only 2 fights with Bellator, I believe. So we passed that line, and obviously Usman is the champion right now. He's still young, he's 25. And right now, knowing that I beat the other 2 guys, I believe that I can also beat him right now. So at the end of this year, are we gonna have a photo of you and Arman Tsarukyan each with the lightweight championship? Фотография будет к концу года у тебя и Армана вдвоем являются чемпионами. Я верю в это, я надеюсь на то, что с Божьей помощью мы победим. I hope for that, and I believe that with God's help, we're going to make it happen. Let's go. Thank you. Thank you. Appreciate it. Thank you. How's it going? How's it going, Alexander? Good, thank you. MMA locker room called Pub Sports Radio. Just got a quick question for you, real quick. Russian MMA usually focuses on like the wrestling and stuff like that, and they got that trademark. But it seems like your striking is starting to change the views on that. And Usman came out and made a quote and said, "I'm going to maul him for 25 minutes and hold him down to the ground." What's your thoughts on that? Плохая заявка для зрителя 25 минут борьбы. Я думаю, что все хотят увидеть красивый бой, но не 25 минут борьбы. I think it's a bad statement for the fans. No fan want to see 25 minutes of pure wrestling, so I think we need to change that a little bit. Got it. Last one for me. It seems like you kind of took this spot, real quick a little bit. 3 fights in the promotion, taking out some of the most warranted fighters in there. Do you feel like you got this title shot a little bit quick? Ты очень быстро залетел в лигу, всех бомбил. У тебя 3 боя было с лучшими бойцами. Ты не считаешь, что у тебя немножко все слишком быстро двигается сейчас? Я считаю, что медленно. Потому что перед тем, как я тут зашел в эту лигу, я уже был топовым бойцом в России. Я уже побеждал серьезных ребят. И вот у меня была долгая пауза из-за травмы, поэтому немного вот этот ажиотаж вокруг моей персоны спал, но тем не менее я считаю, что это не очень быстро. Быстро это было у Усмана, когда он не подрался ни одним из соперников из топ-10 и сразу завоевал пояс. I don't think it's moving too fast overall because I've been having difficult opponents back in Russia, and I think it just naturally came now to fruition that I'm getting the championship title. I had a downtime when I had a trauma, and I had to stay put for a while, and I think that's where my momentum was lost a little bit, and now I'm just catching up with that. The kind of thing I think Usman got there a little bit too fast because he didn't have as serious of opponents as I had. But again, we're gonna fix that soon. All right, jumping over to Zoom. We'll only have time for 2 questions. If you can keep it to 1 apiece, that would be great. Let's go to Aminat Yunus. I want to Tunis Combat Talks UK. Alexander, you faced and fought some great fighters in your career. Do you think that Usman is the most skilled fighter you will come across on Saturday night? У тебя уже было очень много талантливых тяжелых оппонентов. Как ты думаешь, на данный момент Усман является самым сложным соперником, с кем ты сталкивался? У меня было много сильных соперников. У меня был Адриано Мартинс, у меня был Эдуард Вартанян. У меня достаточно была сильная позиция. 7 сентября мы узнаем, на что способен этот парень. Но на сегодняшний день я готовился к нему как на самого сильного соперника. В принципе, это у меня каждый подготовка. Кто бы передо мной не стоял, я работаю как на самого сильного соперника в моей жизни. I do think that I had a really amazing opponents in the past, Vartanyan, Yanis.
every time whenever I have an opponent, I train for them as if they are the most difficult opponent that I ever faced. Usman might be one of them. We will know that on September 7th. But again, I don't take any of my upcoming opponents lightly, and I train as if that's my toughest opponent yet. Thank you. Good luck. Last question, Cade Morehouse. What's going on? When you fight a guy like Usman who has a lot of hype and has lived up to it, what type of mindset do you have to get a win over a guy like that? And then does it also help your mindset to know that you have some of the best guys in the world in your camp? Когда ты с таким оппонентом, как Усман, сталкиваешься, помимо того, что у него есть действительно заслуги в мире ММА, но еще и большой хайп вокруг его имени и лагеря, с каким настроем ментальным надо к этому подходить? Что ты рекомендуешь и как ты сам к этому настраиваешься? Мне кажется, что вот этот хайп, который вокруг, все пытаются в него вселить уверенность, что он лучший, что он сильный, что все прошло хорошо. Но на меня это никак не давит. У меня с ментальностью всегда все в порядке. Мне главное пройти хороший кемп, и когда я уверен в этом кемпе, что мои спарринг-партнеры меня хорошо нагрузили, что мои тренера со мной поработали, что я хорошо сделал вес, для меня этого достаточно. Yes, I do believe there's a lot of hype being created artificially, just to put more attention around his name. But for me, I don't have a problem with that. I always keep it cold-blooded. For me, most important that I train with the right people. I need to have best of the best around me and my team. Train with them. Make sure that we are coming out in the best shape, and that's what I had this time. And we'll see it on Saturday. Thank you so much, Alex. Thank you.